Hello, everybody. Janet and Danielle here from the Club Sportif MAA on this 11th week of quarantine and the club's physical closure. Today, we will be talking with the club's head squash coach, Yvon Provençal. Daniel here would like to welcome you, Yvon, to the Inside Story. Ça fait du bien de vous voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les deux. Je m'ennuie du MAA. C'est certain que je m'ennuie du squash aussi, mais je pense qu'on est obligé de faire avec ce qu'on a. Alors, dis-moi donc, Yvon, le club avant, c'est la propriété privée de membres. J'imagine que c'était très différent avant comparé à maintenant. Oui, moi, je suis arrivé en 1990. Ça fait quelques années de ça. Puis, dans ce temps-là, le club, le MAA, vraiment n'avait pas le même nom. C'était le MAAA, le Montreal Amateur Athletic Association, qui était la propriété des membres. Donc, tous les membres étaient propriétaires, un peu comme plusieurs clubs de golf le sont encore aujourd'hui. Donc, le club il y avait un directeur général, mais le club était surtout géré par des membres. Il y avait des comités pour à peu près tous les départements. Il y avait un président, un vice-président, un trésorier. J'oublie combien exactement il y avait de gens sur le conseil d'administration, mais c'était géré par les membres. Donc, très différent de ce qu'on vit en ce moment, où maintenant le club, oui, est la propriétaire d'un groupe de membres. Ce changement-là a eu lieu dans la fin des années 90. Puis en même temps, c'est là qu'on a fait des rénovations majeures dans le club. You were also talking about that fitness was a minor service. I like that term that you used, and you said that the squash was the biggest activity. So that must have been quite something to watch that switch for you. Was it something was gradual, or was it something that you saw coming? Well, we had a fitness director when I was there, but the fitness room was, if we go back to the old building, must have been, I don't know, maybe almost a tenth, maybe of the space of what it is now. It had the old Nautilus machines in there, and a few weights and a place to stretch, but it was tiny, and some bikes, obviously, a few bikes and a few treadmills, but it was tiny. So the major renovations when the club became privately owned by a group of members was to expand and build a huge fitness area that we lived in for so many years. And the squash players, did they actually use this equipment, or were you training them otherwise? Oh, the squash players they always train. So yes, they were using it. Back then we had, I would say the average age of the squash member was probably a bit older than what we have now. So not everyone trained. Right now, I think the trend is, you gotta keep fit. Fitness is big. So you've seen it in the gym. Most of the squash players, they train on top of playing squash. Definitely. Also see them having a lot of beer after games. Ça a jamais changé, la bière après. D'ailleurs, le bistrot, qui dans ce temps-là s'appelait le Caps Pub, était une place assez populaire. Mais aussi, c'est pas le seul place. Tu as dit qu'il y a 5 places pour manger. Quand j'ai commencé, il y avait la restauration ou le food and beverage le côté social du club était une autre partie très importante. On pouvait manger, il y avait toujours le bistrot qui était là, puis la partie à côté du bistrot était complètement fermée pour des événements. Au deuxième étage où il y a les salles de danse, c'était la salle à dîner. Donc, il y avait une salle à dîner qui était très près de la cuisine qu'on a éventuellement éliminée. Au-dessus de ça, il y avait des salles de banquet. Dans le vestiaire des hommes, il y avait service, plein service pour la restauration. Il y avait un bar, il y avait un écran géant, il y avait un buffet qui servait à l'heure du lunch. Amazing! Dans le vestiaire des femmes aussi, ils servaient de la nourriture. Puis il y avait ce qu'on appelait dans le temps le Bicycle Room, qui était où est le studio de Jukari, quand j'ai commencé, qui était encore là, très près de la cuisine. Puis ça, c'était
endroit où on pouvait aller manger habillé en sport. C'était le seul endroit, à part dans les vestiaires, évidemment. Donc, fait qu'il y avait énormément de points de service pour manger. Donc, la restauration, là, c'était... D'ailleurs, les membres, un peu comme dans tous les clubs privés, avaient un montant minimum qu'ils devaient dépenser à chaque année en restauration. La plupart des clubs privés ont ça pour s'assurer justement qu'ils utilisent le club et qu'ils vont se nourrir là pour prendre des consommations. What about the basement with the bial and the space for the families and the kids downstairs? Yeah, I didn't see the pool that when it was downstairs, but in the basement they had 4 bowling alleys, and there was also they could bring down food there. So there was a lot of parties there. The junior program we used to use it. A lot of birthday party for kids. I remember in squash events we'd sometimes have parties there at after the event was done. So that was quite something. It was 10-pin bowling, these the small pins and the small balls, and people loved it. I mean, we had 4 bowling alleys down there, which was actually quite rare. There's still some players that I've coached that are now have become squash pros that remember when they used to come and play the junior tournament that we always had every year, and they said one of the main reasons was because they could bowl between their matches, because it was quite unique to have that. Je connais pas beaucoup de gyms qui ont une allée de bowling. Non, puis il y en avait 4 là. Il y avait quand même assez d'action là, mais il était c'était vieux. Fait que ça coûtait très cher en réparation. Fait qu'éventuellement, quand on a fait les rénovations, je pense que ça valait plus la peine de les garder. Mais je pense que si je me rappelle bien, Pierre, dans son bureau, il me semble qu'il y avait une quille, puis il y a encore il a gardé une boule. Oh oui, they still have the trophies and everything. Ouais. And I see you have the trophies up there too in your house. Oui, ben là, je suis au chalet en ce moment, puis vous voyez en arrière, oui, c'est les trophées de squash du MAA, parce que, mettons que dans mon garage, je commençais à avoir un petit peu trop de choses, fait que je les ai apportés ici en campagne. Fait que j'ai un petit peu mon mur de trophées à l'arrière, mais qui vont revenir au MAA. C'est un beau souvenir, là. Dans un an et demi. You deserve them. You deserve to keep those, Yvon. In your email to us, you said here, you teaching for 35 years plus, coached possibly 1,500 squash players, trained 150 coaches. You were a provincial coach for 25 years, national coach for 15 years, 2 Commonwealth Games, 2 Pan Am Games, many World Championships. You ran over 100 squash events at the MAA. Now, how can you compare with that? That's quite a resume. That means I'm not that young anymore. But yeah, I've been in the squash world for very, very long. Similar to Pierre, I graduated in phys ed, and then actually my last year, I started working in a squash club and started teaching part-time, and then have done it since. So worked in a few clubs and then came to the MAA in '90, and obviously developed a lot of, a bit of a reputation to train coaches and to train athletes, became national coaches. You've all seen the top players that train at the MAA. So yeah, I've been around for a bit. Well, in all that time, is there like some highlight that you could tell us about, like a squash competition or something that's memorable that you could share? Well, yeah, actually, I've been running events at the MAA. I mean, there used to be a court, in the building that we're renovating now, that downstairs in the middle of the fitness area where I put stands and had big events there. Then we built the courts upstairs, had some events there. But one of my dreams was to actually go outside of the club and make it open to the public. And for 2 years, we went in the old forum where the Montreal Canadiens used to play. In the I forget the years now. I think it's in 2000, in the year 2000. So we set up a court there, and that for me was a bit of a dream. So I remember. I have this funny story where they put the court up, and the fellow that owned the court that I was renting it from, he called me up. I was at the MAA, and he said, "Do you want to come and check it out? This is a couple of nights before the tournament starts." I go,
perfect. And you know, my daughter, Leah, plays. So she was at the club. So I said, Leah, you want to come with me? We're just going to go and check it out. So we head out to the forum, look at the court. And he says, do you want to have a hit on it? And my daughter was quite young back then. I said, hey, why don't you come? We're going to hit. This was on a Tuesday night. And Tuesday night is cheap movie night for a lot of people. So it was about 9 o'clock. So everyone, all of a sudden we start hitting on the court and all the people are walking out of the cinemas. And now there's about 250 people just surrounding the glass court. Wow. And I'll never forget, my daughter must have been, I don't know, 13. And she looked at me, she goes, Dad, this is really cool. So I'll never forget that one. Moi, j'ai une question plus par rapport au gym en tant que tel. En ce moment, avec la pandémie, le gouvernement il a fermé tous les gyms. Et on s'entend pour la santé mentale, c'est assez important de rester en forme. Qu'est-ce que tu dis de ça par rapport au fait qu'il ait fermé le gym et qu'il empêche les gens de s'entraîner dans des endroits comme ça? J'entraîne encore, vous connaissez David Bergeron, qui est un des meilleurs joueurs au Canada. Il a continué à s'entraîner, évidemment pas sur les terrains de squash, mais à l'extérieur. Puis, on a trouvé, souvent on va sur le Mont-Royal, mais on a trouvé quelques endroits où s'entraîner. Puis, je dirais que depuis 3-4 semaines, les endroits où on s'entraîne, il y a de plus en plus de gens. J'ai pris une photo l'autre fois, puis il devait y avoir, dans un parc, on devait être peut-être une quinzaine à s'entraîner, dont plusieurs avec leur entraîneur personnel. Wow. Même si on garde la distanciation, tu sais, j'ai jamais vu de gens courir tant, faire tant de vélo. Mais c'est certain que ceux qui aiment aller au gym, ben, ça leur manque. Ça, c'est certain. Puis, comme moi, le terrain de squash me manque énormément. So Yvon, we'd like to thank you very much for spending this time with us today. And we want everybody to know your story and to know your side of things at the MAA, because you've been there a long time and seen a lot of things happen there. Thank you. You're welcome. It's always nice to have a chat. Alors, c'est un plaisir pour moi aussi de vous avoir parlé. Merci, Yvon. Merci Yvon.